Yes, students, we live now. In this video, we will discuss about the project work, class 12th. Everything that you need to know about the project report of class 10th, social science. In this video, we will cover all the concepts and doubts related to the project work, step-to-step guide about the project work. Okay. So, and end of this video, you will also able to download the complete sample of project file, that handwritten project file, based on the following issues, that social issue and consumer awareness and sustainable development. So now let's first we need to know what is the topic of your social science project work. Okay, that video is also for the Hindi students, so that I clear in Hindi and Punjabi also. इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ we are mainly focused on the project work of class 12. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ project work complete ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ and for the future session also ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਹੈ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਾਈਲਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ compulsory undertaking any one project on the following topics। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ CBSE ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ social issue and sustainable development. Okay, so these are the mainly 3 topics that are in your syllabus about the consumer awareness, social issue and sustainable development. Okay, so you need to know only one project, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਟੌਪਿਕਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਵਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੌਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਵਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ any other topic that related to the society, that social issue topics. Okay, so they have some sample are given in this video also. Okay, then second topic is that is sustainable development, and you are looking on your screen ki they have given index where we cover all the topics, that introduction, history, needs and importance of sustainable development, that recent examples, pillars of the sustainable development and outcomes, principles, then sustainable development goals, and end of this project file with the conclusion, that relevant conclusion. Okay, so they have very interesting information given in this project file. You can also easily download from the given drive link, that Google drive link will given into the description box and in the pin comments, where you will able to download the project file easily. Okay, and how to download the project file link in the description box and into the pins comments also. Okay, now objective of this project file, mainly this cutout I will take from the CBSE
syllabus 2022 and 23. So they are mainly covering A, B, and C aspects. First, then content accuracy, originality, and analysis. That given 2 marks. Then presentation and creativity of the student given 2 marks, and Viva was that is mainly based on the your Viva with your internal teacher. Okay, so that you can use any different forms of art. You will decorate your project file accordingly. Okay, so that is depend on you. Okay, now important tips. What are the important tips are there? The project report, first point number 7, it is to noted here by all the teacher and students that the project and models prepared should be made from eco-friendly products without incurring too much एक्सपेंडिचर. ओके, ज़्यादा उस पर आपको मनी इन्वेस्ट नहीं करना. ठीक है, यू विल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करोगे. मेनली यूज पेपर, सिंपल पेपर एंड सिंपल पेन एंड पेंसिल. ओके, देन पॉइंट 8, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ. ओके, नॉट प्रिंटेड. And if they are printed, so you will decorate accordingly with the then point number 9, records printing to project internal assessment. It's internal assessment based. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ records, but board also ensure that the school also ensure that ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CBSE ਨੋਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਟਾਈਮ ਕੋਈ RTI ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CBSE ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਓਕੇ, ਤੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 7 ਐਂਡ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨਾਓ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ. Now you will give in link is given into the pin comment. ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੈਨ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ. 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, social issue, and sustainable development. Okay, so yeah, now you can download the project files and make it accordingly. Thank you.